poet, writer, artist, they tend to work lonely and alone, right? Remember? However, when we talk about teams, usually we suppose that we should follow the mainstream. Suppose that we agree with them and we take their way to explain more deeply and answer yourself why so. For example, when the idea suggested here, teams typically outperform individuals or team use employee talents better. The question you should ask is why so? For example, teams use employee talents better. You have some talent, skills, knowledge, special, for example. And if you work alone, you cannot use your talent as well as when you work in your team. Why so? Can you catch me? I speak English quite a bit fast. If you cannot catch me, yeah, okay, good. I'm still trying to. Okay, good. Why so? For example, you how to say, you speak English well, you can use English well. However, if you work alone, you cannot exploit your English to the maximum level. But if you work in your team, especially international team, you can use your English much better, right? That example is quite easy for you to understand. However, still the question is still why. You can use English, you can use your business skills, communication skills, whatever talents you can use better. Why so? Okay, so let me explain it to you. Let me help you to answer my question. You see, humans, we need to live in our society, in a human society, and at least we need to live in a community. And in general, in life as well as in work, for a long time in history, humans or people, they find a way to increase and develop their productivity or the performance and the quality of work by and through cooperation. In the history, people realize that their work, human work, becomes more and more complicated and difficult. So each people can take one part of the work only. That's why we have the concept of labor division or labor assignment. For example, we have a big job and we have 10 people, then each people can take one part of the job. It is called labor division. For example, I have talents or skills in teaching, and I take my job as a teacher. And someone else, they are very good at engineering or technology, and they work as engineers. And someone can have a skill to treat people's disease, so they become doctor, right? So team means an environment for people of different skills and talent working together. And they can have opportunity to focus on the thing that they can do best. For example, you are good at English, and that team provides you a good environment to use English. Otherwise, for example, if you work alone, you have no opportunity to use English, and you use Vietnamese only. Can you understand it? Yes. Okay, that's good. And the next idea, teams are more flexible, responsive to the changes in the environment.
The question is why? And my answer is, in this idea, they want to compare teams with bigger organization. Actually, here they mean teams are more flexible than a big corporation, a big company, in responding to changes in the environment. Yes, of course. Last week, I told you that each individual, they are more flexible and responsive than teams. And again, in its turn, teams are more flexible and responsive than companies, especially big companies, right? When they are too big, they are too heavy, and it's difficult for them to move, right? It is easy to understand. And later in this morning, when you talk about the size of teams, the bigger the size is, the more difficult for the team to be flexible. So when you form a teams, usually people prefer to choose a proper size. If you take a too big size, so the team is too heavy and not flexible. But if you choose too small size, so the power of the team may be limited. So it is an art for you to decide a proper size of the team. And the next one, team facilitate employee involvement. In other words, when you work in a team, you become more involved in your work, in your job. Why so? Or in other words, involved, you can replace with the word interested. Working in teams, people become more interested in their jobs, in their work. Why so? Yes, of course. Some of you may disagree. However, as I say, first, we should take the first approach. I mean, we agree with their ideas. And if you disagree, you can have your own opinion. Why? When you work in a team, you feel more interested. You are more involved in your work. Or in other words, if we take this direction of thinking, you may agree that this is more interesting to work with other people, and it is more boring when you work alone. Think of that and say whether you agree. For example, when you work in a group, you have a group discussion in a coffee shop, in a cafeteria, and you feel excited and you get involved in the discussion. But when you think and write that report alone at home, you may feel bored. Why so? Anyone have any ideas? I think is when we are doing in a group, we have different ideas. Like we will have some different interest idea. But when we work like alone, we don't have another idea to think about. Yeah. So I think that's why. Yeah. Okay. Good idea, Harley.
According to you, when you work with your friends in a team, it is more interesting because we have interesting contribution from other people. We have a more interesting things to share with each other, to enrich, to make ourselves richer. Richer means interesting too. So I think your idea is understandable. Good idea. Anything else? Or in other words, it is a simple way to say to argue this idea. People usually say the more the merrier, right? The more the happier. And here we have the more interesting. It is Hà Ling's explanation. Good idea. And anything else? Okay, I can have one suggestion for you to think. It comes from people's nature, human nature. When we talk about humans, we should understand that human is a social entity, social animal, một thực thể xã hội. In other words, as a humans, we can show, we can express our nature socially only. Or in other words, if we don't join any community, teams or work or the society in general, we are never humans. It is the first requirement. And second, as a human entity, social entity, thực thể xã hội, we enjoy exchanging things. We enjoy and we need people, someone to respect us, to acknowledge us, to even to love and sympathize with us. And love, respect, sympathy, sharing, such things directly make people to be more involved, to be more interested. Can you see it? Nói tiếng Việt nhé. Ý các bạn Hà Linh là khi chúng ta tham gia nhóm á, và chúng ta cảm thấy hứng thú hơn, thấy involve hơn, gắn kết hơn, là vì chúng ta có nhiều người thì sẽ có nhiều ý tưởng, và chắc chắn là cái sự phong phú ý tưởng đó nó là thú vị thì nó cuốn hút, đúng không? Ok, đúng. Còn cái giải thích thứ hai nó rộng hơn một chút của thầy là con người là một thực thể xã hội, hoặc nói cách khác, con người chỉ là con người khi họ tham gia bất kỳ một hình thức xã hội nào. Nói xã hội nói chung thì nó chung quá. Vậy cái xã hội mang nghĩa cụ thể nhất là gia đình, là nhóm, làng xóm, phố phường. Đó, chỉ khi đó cái chất người nó mới được thể hiện và mới có cơ. Còn nếu không nó không có. Giống kiểu sống trong rừng thì chỉ là thú thôi. Ý thứ hai cũng phát triển ý đó là một khi nói đến chất người, cái chất xã hội, cái thực thể xã hội ấy, là người ta có những cái nhu cầu mang tính xã hội, ví dụ như chia sẻ, tôn trọng và được tôn trọng, thừa nhận và được thừa nhận, thì chỉ có teams hoặc các nhóm nó mới cung cấp đủ các cái điều kiện đó. Và khi những điều kiện đó mà có thì rõ ràng đấy là cái nhu cầu mà người ta không thể thiếu.
Tức là họ muốn cái gì, muốn lao vào, đấy là involve đấy. The next idea is similar. Teams are effective way to democratize an organization and increase motivation. Increase motivation, exactly the same as here. Increase the involvement. So increase motivation. They want to involve because they have a motivation to involve in that group or in that company. And democratize an organization. Democratize. Democratic democracy. Democracy means people in a group respect each other, tolerate each other, sharing something with each other, for example. So only teams or organization can provide an environment for people to democratize themselves and democratize that organization. Democratize exactly means some aspect of the human relation. So if people cannot work, don't have an opportunity to work with other people, they have no human relation. Understand it? When they work alone, you have no relation. So only when you work with other people, you can have a relation. And the democracy is expressed through people's relation. Or in other words, for example, that company want to democratize the company. So they should start from teams and then department and then the whole company. Can you understand? Ý này giống y như ý bên trên, để không nhắc lại nữa. Chỉ có ý này này. Team là một cách hiệu quả để dân chủ hóa một tổ chức. Dân chủ hóa một tổ chức. Đã nói là dân chủ chỉ tồn tại trong quan hệ giữa người với người, dân chủ không tồn tại chỉ có với một người. Dân chủ được hiểu là gì? Là sự tôn trọng lẫn nhau, sự chịu đựng lẫn nhau, sự chia sẻ. Vậy tôn trọng, chịu đựng, chia sẻ nó chỉ xảy ra trong quan hệ xã hội giữa người với người, đúng không? Vậy thì nó sẽ phải, khi người ta muốn dân chủ hóa một công ty chẳng hạn, thì người ta sẽ xuất phát từ teams. Teams là cái đơn vị nhỏ nhất, ở đó người ta hiểu nhau nhất, dễ chia sẻ nhất, dễ chấp nhận nhất, dễ thừa nhận nhất, thậm chí là dễ chịu đựng nhau nhất, và từ đó phát triển lên đến cái việc là dân chủ hóa cả một thể chế, một công ty chẳng hạn. Còn một nhà nước muốn dân chủ, nó cũng phải dân chủ từ từng cái quan hệ xã hội nhỏ nhất. Nếu không, nó không xây dựng trên cái gì cả, nó chỉ là thứ dân chủ giả vờ. Chúng ta không thể nói dân chủ ở một quốc gia, một xã hội khi mà trong cái đơn vị nhỏ nhất như là một cái nhóm làm việc hay một cái phòng làm việc mà không có dân chủ. Ví dụ ở đó sếp nói cái gì nhân viên răm rắp nghe, không dám cãi, từ một đơn vị nhỏ nhất, thì đừng có nói chuyện cái xã hội đó hay quốc gia đó hay chính phủ đó dân chủ được. Ok, nên chúng ta hiểu như vậy. The next one, still the benefits of joining a group or team. Security, for example, when you become a team member, you have more security. Security and protection similar, so we can discuss the two things together. When you work in a department or in a team, yes, of course, everyone, even the manager of that department and everyone in that department will protect you. Why so? Because when they protect you, they protect themselves too. For example, they will fight
struggle and discuss for your salary increase. They send your salary increase or request to the company, and they're going to fight for you, struggle for you. The reason is easy. If you can have a salary increase, it is a good example for other people to have a salary increase too, right? Or when they protect you, they can make the team stronger. When the team is stronger, it is also their interest. When the team is stronger, the team can work better. When the team can work better, the team can finish more jobs at higher quality, and they can receive more income. When the team can receive more income, receive more contract, everyone in the team can enjoy that benefit, right? So this one is easy to understand. And when you join a team, you can have a sense of self-esteem and belonging. Yes, of course, the team is similar to a family, and everyone in the team mutually respect each other. And when you are respected, you also have a sense of self-respect. Esteem means respect, right? And when you join a team and you have some sense of love, sympathy, friendships, even a family, so it is the sense of belonging. You feel that you belong to that team. You feel that you are very close to it. You feel that you can open yourself, share everything, be friendly with everyone in that team, right? And such things lead to the sense of power and prestige. Especially when the team is famous and strong. So the team member feel a sense of power and prestige. For example, if you can enter Harvard, for example, Harvard, and you are treated, you are thought, you are seen as a Harvard student. So you become a team member of the Harvard team, you know? So of course, when you see someone graduating from Harvard, you can see that he's very powerful and he can enjoy a lot of prestige, right? So that team, when it is famous and powerful, it can give its team members sense of power and prestige. Or in Vietnam, students, school students of some famous school like Amsterdam School in Hanoi, for example. And when people see that that boy is Amsterdam student, so he's very, proud. He's famous, he's hot, for example. And such things will bring you the sense of goal achievement. You become a famous people in a famous team, right? So it's, yes, of course, it is an achievement. You can enter Harvard. It is becoming a Harvard student is, of course, a very big achievement. I don't know whether you can learn well in Harvard University or not, but just when you can enter it, it is a big achievement that not many people can have. All right. And the last one, so sociability. Sociability means the quantity and quality of your social relation, or in other words, the degree of your fame, of being famous. If you have such things, you become famous. Everyone knows about you, and it is easy for you to
set up your social relation with many people, even important and powerful people. Such a thing is called sociability. Can you understand? Yes. Okay, good. This morning you are a bit silent. Oh, next we go to the key roles of team. Teams can take the following keys. Before I explain each role to you, I give you some minutes to have a quick read, have a quick look at such roles. Chúng ta tự xem qua đi trước khi thầy giải thích các cái vai trò của nhóm. Bạn Kim có đi học không? Kim. Có, em thấy bạn ấy có vào đây hình như. Khiêm ơi, ra nói với thầy kìa. Thầy cũng có thấy bạn vào mà nhắn tin không thấy trả lời. Có thể buổi hôm nay đang học tự nhiên nó bị mất điện, thì bị mất điện, người ta công ty điện đã báo nó sửa khoảng 15 phút. Không biết lúc nào họ sửa, nếu họ thay công tơ mà. Nếu đang học mà đùng cái nó mất điện thì chúng ta cứ đợi một lúc rồi lại vào lại nhé. Thì alo bạn Khiêm để add Zalo để có cái gì còn thông báo với lớp. Sáng nay là thầy dạy hơi nhanh đấy. Trên bài nào mà không hiểu thì tí hỏi lại. Môn này còn đỡ, cái môn quản trị dự án kia nó nhiều quá. Người ta học 5-60 tiết. Nó mới tạm tạm. Chúng ta học cái này đi ít thì không đủ. Mà đi nhiều thì nó lại nó quá tải. Không hiểu hết. Tôi chả cần cầu toàn đâu. Biết những cái cơ bản là được. Bạn Kim này chắc là vào không bỏ đi đâu rồi đấy. Bạn trong lớp chúng ta, bạn nào có điện thoại nhắn tin cho bạn ấy thầy. Toàn Zalo. Vâng, để em bảo bạn.
Okay, now we go to see some roles, just some roles of team. For example, the first role, team can work as the first role of it, or it can work as a linker. In other words, team can cooperate people, coordinate, put people together to work, right? For example, when when you join a team because you want to cooperate with other people or the team, and exactly not only everyone, but especially the team leader can help you to introduce you to other people, can help you to sit together and work together effectively. So it is a linker or cooperator. And the second role is a creator. And as we have discussed, when you work in a team, you can share your ideas. Working together can help you to be more creative. In other words, teams can provide you good environment to produce new ideas and interesting ideas. So it is a creator. And promoter. Promoter means they can encourage, they can champion, how to say, for example, the team can promote a good people, a good team member can promote or develop or encourage a good idea. If you don't work in a team, so even when you are brilliant or intelligent, no one cherishes you, no one say, oh, good job. But if you work in the team, so everyone say, good job, congratulations, for example. So they promote you and encourage you to work better. Can you understand the role promoter? So far, so good? Yes, I understand. Good. And the next role is assessor or evaluator. This one is, of course, when you work in a team, not only the team leader, but everyone in the team evaluate, assess your job. We assess each other's job. And we can do that because we work closely to each other. We are closer friends. We understand everything about other people, understand their job, and such understanding give us good condition to evaluate each other's job. And actually, when we can understand each other, understand their job, their ability and talents, so we can promote, right? Promote. And the team is an organizer. Yes, of course. When you work in a team, you have a project, a big job, and the team is where people provide and assign. People can cut the big job into proper section, proper parts, smaller parts that is suitable for everyone. And they can assign that part of the job to you and to your friend, to other team member. And they can also assign and allocate resources, for example, money, time, equipment for you to do. So only team can do that. And producer. When we see the difference between a group and a team. A group, usually it doesn't have a goal to accomplish, but a team usually has a particular and special goal to finish. And usually it is a production goal. Team form together. We organize a team in order to achieve, for example, to finish a project. And the end of a project is our production of a product or a service. For example, we form a team to design a car, for example, or even to produce a car or to build a house.
So of course, the main job of the team is not just for fun. It is an important job to produce something tangible, something good for people and the society, to build a house, a school, to design a software, for example. So of course, it's the main job. The main job of a team is a producer. Controller. A team is an organization. And the role of every organization is a controller. They control what? They control each team members' behavior, team members' activity, and it controls the time they work or the duration, or they control the amount of money people can use, for example, and they control to make sure that each people's job will meet the required standard. For example, when you work in a team to do your research project, and you are assigned to write the first chapter of the project, of the report, and the team will control your research to make sure that it will meet the standard of the research. You have to write a very good introduction chapter, for example. Maintainer here means the team maintains a good relation between the team and the outside environment. For example, when the team have some conflict with the bigger company or with customer or partner, so the team will represent you to solve any conflict in order to maintain and even develop the team's relation with the external organization. Each people individually cannot do that, but the team will represent each people to maintain and keep or even develop a good relation. Here they have one example, finds external matter. It is too, how to say, a little bit negative. It doesn't mean that all the time the team need to fight against the environment to protect itself and its members. Actually, the team's its role is maintaining, keeping, and developing its relation with the society, with partners and other companies. And the last role is advisor. The team or team leaders or even everyone in the team can work as advisor to each other. For example, when you take your part of job, and of course you can sometimes you cannot finish the job without advice from your team. Whenever you have any difficulty during your job, you can go to your team and ask for advice. So being an advisor is another role of the team. Can you understand? As I speak a little bit fast, so I may give you some more minutes to think and ask question. Can you talk again about the role advisor? Yeah, okay, Mai. Advisor here, it doesn't mean, of course, for example, when you are a team project team, you will give your advice to
the parent company, CEO and chair and president of the company. You can give advice to your customer. Okay, let me tell you again. A customer hire your team to develop a software program, or to build a coffee shop, even to run a coffee shop. They have money, but they don't have any expertise or knowledge or skill or technological knowledge. So when you work for them, when you develop your software for them, you at the same time you advise them to use their resources, I mean money, in the most effective way in order to have the best software from that limited sum of money. They have $1 billion, and you advise them. You have some advices. You advise them as an advisor, so that with that limited $1 billion, they can have the best software program. So in this case, you are an advisor to external people, but at the same time, the team can be advisor to internal people inside it. I mean, to its team member. Of course, when you are a team member, when, for example, now later you can go to work or internship in a company, and you work in that department, and you need to join that department. And whenever you have any difficulty or something you cannot understand, you will go to ask that team, and they will give you some advice. Understand it? Yes, I understand now. Thank you, teacher. Okay. Okay, good job. I think it's time to have our break. Short break. Các bạn liên hệ được với bạn Kim chưa? Bạn này làm lớp trường mà sao bạn ấy nghỉ à? Em có nhắn tin nhưng mà chưa thấy bạn bảo gì ạ. Mới cả thầy em có xếp nhóm xong xuôi rồi ạ. Tốt, Nhưng đúng mà rồi. em chưa có số điện thoại thầy, thì có gì thầy cho em xin lại số điện thoại thì Ok. Đúng rồi, liên thế lạc thì với thầy qua lẽ ra Zalo. là thầy sẽ liên lạc với em cũng đủ thôi. Dạ Ai cũng vâng. được. Nhưng mà chỉ sợ là nếu mà tháng sau em mà đi học thì lại, còn không thì đầu tiên tôi vẫn làm việc với em ấy chứ. Dạ vâng, vì là em có trao đổi với cô Thu thì sau thì lớp em sẽ kiếm một bạn khác để làm thay việc của em ấy ạ, nên là cũng không sao đâu ạ. Ok, mình số điện Dạ. thoại của thầy xong em add Zalo vào nhé. Dạ vâng. Thầy cho em xin số điện thoại thầy với ạ. Đấy, thầy gửi vào tin nhắn cho em đấy. Dạ vâng. Em thầy ạ. Ok. Thầy có hai cách để khiến chúng ta phải làm việc. Cách thứ nhất là động viên, bạn nào mà phát biểu là có điểm thường là điểm cao. Cái thứ hai là thầy cứ gọi ấy. Gọi thầy ấy, gọi phát biểu vừa là để đánh giá các bạn, vừa là để điểm danh. Thầy chả bao giờ điểm danh. Trên cái đánh giá đi học ấy, nó không phụ thuộc vào việc chúng ta có mặt đâu, mà nó phụ thuộc vào cái việc chúng ta đóng góp vào bài học ấy. Ví dụ như bây giờ các bạn đến ở đây này, trên này hiện lên tên nhưng mà các bạn có học đâu. Ví dụ bạn này bạn Kiên lớp trường này, mà lớp trường mà còn không, thì nghĩ là không học đâu, thì điểm danh có tác dụng gì đâu. Nên cần là phải gọi đấy, gọi phát biểu đấy. Các bạn mà không nghe là không trả lời được đâu. Tất nhiên là nếu chúng ta tự nguyện cảm thấy hứng thú để phát biểu thì nó vẫn tốt hơn. Tôi nói từ buổi trước rồi, tức là chúng ta học thì là nghiêm túc, thì đồng thời nó cũng là vui. Thì nghiêm túc mấy mà không vui thì chả tác dụng gì.
Không hứng thú á, không hứng thú thì nó chả hiểu gì đâu. Vì không hứng thú có nghĩa là từ chối hiểu, từ chối hiểu làm sao hiểu được. Thế nên nó cứ phải vui đã. Vâng, đúng thật. Đó. Em thấy học nó kiểu hơi bị tiêu cực quá. Ừ. Nói chung tình hình chung ở Việt Nam là vậy. Cứ chúng ta Vâng, cứ em nghĩ thì cũng hiểu sơ sơ qua qua thôi. chẳng hạn như là kể cả thi cử, thầy có ngay cái việc thi cử của thầy là thông qua những cái chỉ để làm như nào là để nhận được các chia sẻ về cái hiểu của sinh viên đó, chứ chứ không không có những bài kiểm tra như là hỏi cái này là gì, định nghĩa là gì, giải thích theo những cái giáo viên đã giải thích, không cần. Các bạn có thể nghe, có thể đọc, sau đó các bạn thu hoạch được cái gì, hiểu nó ở quan điểm của các bạn và các bạn cho rằng nó là hữu ích trong công việc của cuộc sống thì các bạn chia sẻ. Cái việc các bạn viết ra một report và thuyết trình cái report đó được hiểu một cách tích cực là sự chia sẻ nó, chứ không, chúng ta không cần hiểu nó một cách là kiểm tra đánh giá cái hiểu của mình, không phải. Các giáo viên khác có thể họ sẽ nghĩ như vậy và khiến chúng ta nghĩ như vậy, nhưng thầy chỉ coi như là gì, là mà sau khi chúng ta giống xem phim một bộ phim xong, chúng ta về chúng ta chia sẻ lại đó, hôm nay xem bộ phim thấy có gì hay, kể cái vui, và bộ phim đó có thể nó hữu ích trong cuộc sống của mình, thế thôi. Thầy ơi, em mới add friend Zalo thầy đấy ạ. Ừ, ok. Được rồi. Được rồi.
Ta đi tiếp nhé. Bạn bạn Thư mới vào á. Tuấn Anh Thư. Hello. Dạ, alo, Cái tài liệu giảng thì em xin các bạn trong lớp nhé. vâng ạ, Ok. Em là họ Tuấn à? vâng ạ. Hay nhỉ. Lần đầu tiên để nghe đấy. Cô em đâu? À, ở cái gì nhỉ? Quê em đâu là còn không nhớ. Ở đâu? Quê em ở Hà Nội ạ. Gốc Hà Nội luôn á? Vâng ạ. Có họ Tuấn à? Hay. Ở cái gì nhỉ? Ở Hoài Đức ạ. Xã nào? Con không biết ạ. Ô. Tại vì ông bà con ở đây ấy ạ. Hoài Đức. Tại ông bà con với cụ con đều ở Hà Nội nên là con không biết xã nào đâu ạ. Thế chỉ biết Hoài Đức thôi. Vâng. Ok. Hay đấy. Cái bài hôm trước ấy thì thầy có dừng lại khá thời gian để cho các bạn có thời gian để ngẫm, để nghĩ. Còn sáng hôm nay thì nói hơi nhanh, cả về tiếng Anh lẫn nội dung thì chúng ta chắc là không hiểu bằng hôm trước đúng không? Alo. Alo. Vâng ạ. Ờ, tôi cố gắng cho nó quen vậy. Chúng ta năm nay năm thứ hai à? Dạ vâng ạ. Năm thứ hai thì bắt đầu học các môn một tiếng Anh từ năm thứ mấy? Năm thứ nhất à? Vâng ạ, vẫn học từ năm nhất ạ. Năm nhất học mấy môn? Em không nhớ mấy môn nhưng mà Môn nào tất cũng cả thế. bằng tiếng Anh ạ, môn nào cũng bằng tiếng Anh hết ạ. Ô, thế cơ à? Chương trình của Cram này dạy ghê nhỉ. Rồi chương trình tu lông ấy thì thực chất đến năm thứ ba người ta mới học dồn dập tiếng Anh, chương trình của Pháp ấy. Còn năm thứ nhất thì không có, toàn tiếng Việt. Năm thứ hai thì lác đác, mà các bạn học toàn bằng tiếng Anh từ năm thứ nhất. Vâng, vâng ạ. Thế IELTS của chúng ta mấy chấm? Thầy ơi. Yêu cầu là mấy chấm? Yêu cầu là 5.5 trở lên ạ, thì 5 trở lên. mới tiếp tục được. Thế tốt đấy. Nếu phần nào các bạn mà chưa hiểu thì cứ hỏi lại, đừng ngại nhé. Vì nói thật đấy, là nếu chúng ta học tiếng Anh mà nếu mà giáo viên dạy mà hơi nhiều quá hoặc nhanh quá thì nó sẽ hơi khó hiểu. Không nhất thiết phải yêu cầu người ta hiểu tất, nên bài trước tôi nói rồi. Một nửa cũng được. Nhưng giả sử các bạn nào chỉ được 20-30% thì phải hỏi lại. Okay, now we go to times of team. We have some times of team. Actually, it is not so important in SC3 for you to understand such things. Or in other words, it is quite easy to understand. The first one is problem-solving teams. They form the team to solve one problem. For example, policemen, you can form a team to find a criminal, for example. And the second type is a self-managed teams. Actually, in this type of teams, everyone work quite equally, and they don't really need a team leader to organize people. The next one, cross-functional teams. Usually in your project management, when you form a team to carry out a project,
For example, you have a team to produce a new car model. So you need people coming from engineer, from marketing, finance, sales, in order to develop that car. And actually, in this time of team, it is more difficult to organize people because people coming from so different areas. And in this team, this times team, we have two sub types, task force and committee. For example, at the higher level, people working in a committee, usually managers or even CEO, and they work out the main approaches or strategy for the project. And at the lower level, people who actually work on that project, engineers, accountants, workers, technicians, they belong to task forces. And virtual teams. Actually now, during the COVID time, we are working in virtual teams. This class is one example. We cannot see each other, cannot meet each other directly, but we can still cooperate for a common goal. Okay, and now we go to the main content of today's morning. Characteristics of a good team. And this one is closely related to our term report. So you need to understand it as well as possible. And I give you some minutes to have a quick reading.
công ty điện họ đang chuẩn bị cắt điện nhà thầy đấy, khoảng 5-10 phút nhé. Thì chúng ta thấy bị out ra thì lát chúng ta lại quay lại nhé. Vâng ạ. Ok. Vâng ạ. Ok.